as a court case. Yes, court orders RBM to compensate Finance Bank. Imeneso ndithu it's another landmark ruling yomwe ndithu yachitika kuchoka ku Supreme Court of Appeal kunena kuti the Reserve Bank of Malawi has to pay amene wanditha Finance Bank kuchokera ndithu poti wanawa imitsa kuti asamapitirize kugwira ntchito zawo. So since 2005 pamene anayimitsidwa ndithu up to date akuti iwo wanditha bweze ma profit amene adakawapeza. I don't know ni ndalama za nkhani zochuluka motani kuti ndithu ma profit meti mamva banki pachaka yapanga profit so akhala kubweza ndalama zimene since 2005. So that's it about the headline, and paso ndithu ndikuzina kuti zimenezi ni nkhani zimwe ndithu zili pa front page ya lero makamaka the Daytime newspaper. Tionenso back page yake ili nkhani zotani. Yes, pamene tupitirabe ndi program yathu imene ya Morning Call of Live News. Yes, the NAM is expatriate local coaches to understudy expert. 3 players head to Singapore. Yes, Motere Masters yet to give Imponda targets. Tuzoti mpusi wakale wa FCB Nyasa Big Brits. Peter George Mponda na loera nditi Masters Security yomwe tunena kuti inagula ndithu ma rights a Baka City. Potengera kuti Baka City ni mena panga qualify kuchoka ndithu National Division Championship kupita ndithu mu TNM Super League, and he was expecting kuti imenya ndithu TNM Super League this coming season. Komano Master Security mama jawo kwambiri anagula ma rights a Baka City kuti ibwererenso Master Security. So Peter Mponda ndithu is analowera kumeneko kuti atumikire ndithu team mene ya Masters. Zikuveka kuti Mponda sana wapatse ndithu ma target kumene kuti iwo ndithu achite motani pamene ndithu apita ku Masters Security. Apaso pali nkhani kunena kuti Silver downplay players exodus Silver sumene alinzi sizoona zokuti ma players ndithu angapo akhala kuchoka kuti imeneyi kupita ndithu ku matimu ena. Yes, order stops water. Yes, Lukman joins Atletico. Nkhani keso apa ndithu ikutero pa amene pa zimene zini nkhani zomwe zili pa back page ya the Daytime newspaper mtsiku la lero. Yes, osaiwala ponse ndithu kuti Arsenal the Gunners dzulo ndithu usiku wa dzulo yachita chamuna kugonjetsa timu ya Chelsea 1-0 on aggregate. It's a 4-2 mu Carabao Cup semi-final, and Arsenal ndikuti zawo zapsha ndithu kuti wakachite ndithu masewera otsirizira amu Carabao pa Wembley Stadium, and they are just waiting kuti pakati pa Manchester City ni Newcastle masewera amene ndithu akhali akuyenda motani and amene apambane pamenepo akhali ndithu akukumana ndi Arsenal mu final ya Carabao pa Wembley, and dzulo ndithu anagoletsa timu ya Arsenal anali Kai Havertz number 90 plus chigoli chomwe chinali chowawa kwambiri ku ma supporters Chelsea as well as team yomweso Chelsea chila chigoli chowawa zedi. Osaiwalanso ngakhalenso ma ndithu atimanena aganye masiku ano machuluka aganye kuti inenda ndakwera timu iyi tibakhala ndi zolinga zake zomwe timakwirira matimu ngati amenewo. So ungakhalenso aganye ndiye kuti imene posizina wayendere bwino mapanado ndiye kuti mwina amwanso ndithu mobwereza. Tione nkhani zinaso apa kuti zikukamba motani pa amene pandithu pa Tan 360 Malawi. Nkhani kunena kuti apoyambi kunena kuti yes, Parliamentary Committee on Climate Change and Natural Resources has called for increased financial support for the National Water Resource Authority to enhance its operations at Kamuzu Barrage in Luonde. Chairperson for the committee, Tuone Henry, commended NWRA for effectively managing the barrage and controlling water levels, boosting socio-economic activities in the country. Speaking yesterday when committee toured the barrage and irrigation schemes in Machinga, Henry praised that the committee will lobby for more resources towards Kamuzu barrage operations. According to NWRA, the authority plans to update its Kamuzu barrage operation model, to improve precipitation data
and predict extreme climate events that are currently being affected. Yes, among others, the authority reports that the mean lake level was 475.39, and yesterday down from 475.41. Yes, last year. I should be a measure. I think that's the measure of the water. Yes, so nkani akanditi kutepa pamenepo. Yes, ndeng abaso kunena nkani ne kuti mwa akazi wa zakazi mwana wa mkazi wa zaka ziwiri. Yes, Grace Makano nditu wafa atomberedwa ndithu ndi galimoto m'mudzi mwa Chimphaso mboma la Kasungu. Ndithu othandizira kwa ofalitsa nkhani za polisi mbomali achifundo Nedi wati ngozi ndithu yachitika dzulo pomwe mwanayi ndithu amafuna kuwoloka msewu kuchoka ndithu kumazere kupita ndithu kumanja. So kamba kakuvulala kwambiri mmutu mwanayi ndithu wamwalira atangofika ndithu naye ku chipatala chachikulu mbomali yankhani ndithu yosa khala bwino. Yes, in makolo, let's always care anatu tisamangwalo anditute azitha kupita malo ena ake komanso mwina kumaloka misewu ikulu ngati naye misewu ya M1 ni misewu imene makhala to busy every time. So nditi zofunika ndithu ngati kuli mwina kuyenda nawo tiyenje agwere ndi pamkono tiaolotse and mauno ana ena azikhakulowera ndithu sukulu zosiyanasiyana, let's hold them pamkono taperekeze ku sukulu. Nkhani yake ndithu zikufunika ndithu tizitero makolo. And apaso ndithu tione kuti nkhani zina apazi kuti motani pamene pa Times Online should be Time 360 Malawi. Apaso pali nkhani imene kunena kuti ndithu pamene paso pali nkhani imene kunena kuti unduna wa zamaboma ang'onoang'ono ndi chitukuko chakumudzi wauza ndithu abwanamkubwa amaboma osiyanasiyana komanso akuluakulu a makonsolo. Yes, mzindayi zikhala ngati kuti mwina ndithu network yanga khangala pasokonekera komabe. Yes, ndingofuna ndingokumbutsana imene ndi program ya Morning Coffee Live Views kufika ndithu pano pa kalema wa ndithu wotsogola wa GPS. And ena mwina somudziwa tiliso ndithu live pa tsamba lathu la Facebook tukamba GBS Your Family TV komanso tiliso ndithu live pa YouTube channel chathu GBS Malawi. Mukhozaso ndithu kumatitsatira ma online platforms amenewa. Mwina ndithu mukupita kuntchito kapena mwina ndithu muli pala wina ake you cannot watch TV. Mukhoza ndithu kumatitsatira pa phone. And zimenezi ndithu ndizofunikiranso ndithu. So ikunena unduna wa zamaboma ang'onoang'ono ndi chitukuko chakumudzi wauza ndithu abwanamkubwa amaboma osiyanasiyana komanso akuluakulu amakonsolo amzinda ya dziko lino kuti aonetsetse kuti ogwira ntchito mboma onse ayamba kukhala m'madera omwe boma ndithu lidawapititsako kuti azikagwira ntchito. Yes, mlembi mu undunawo ndithu mbusa Moses Chimphepo walamula izi kudzera mu kalata imene walemba ndithu abwanamkubwa amboma onse a dziko lino komanso ndithu walembera abwanamkubwa onse mabwanamkubwa amaboma onse a dziko lino komanso ndithu akuluakulu amakonsolo. Kunena kuti pala anthu ena ake for example, yes, boma linawalemba kuti yayi inuyo muzikagwirira ndithu consolo ndithu ya Lilongwe eti kumupezeka munthuyo ndithu amachokera ndithu mwina boma lina mwina kusalima ndikuti mauno liwonse ali pamsewu. So anthu amene aja kuti mwina nthawi zambiri amene aja amachedwa kuntchito so zikumasokoneza ntchito za makonsolo. Ndi chikalatachi ndi imene chabwera kuti yayi zofunika onse amene analembedwa kuti agwire ntchito khonsolo asamukirenso khonsolo omwe iwo wanditha kugwirira ntchito pasapezeke kuti yayi wina kukhala boma lina for example ndithu kumulanje ena kumakhala Blantyre kumayendera ndithu back and forth zimene ndi akuona kuti yayi zikusokoneza ndithu quality of public service. So nkhani zake ndithu zikutero pamenepo. Tionenso nkhani zina apa kuti zikuti motani. Akuti mtsogoleri wa dziko lino apita Muthalika wapempha ndithu atsogoleri a zipembedzo kuti atsogolere mapemphero apa opemphera ndithu mvula yabwino mdziko muno.
yes Amuthalika apereka pempholi kudzera ndithu mukalata imene ofalitsa nkhani zawo Akathe Maulidi ndithu watulutsa. Maulidi ati Amuthalika akufuna atsogoleriwa azitsogole ndithu atsogolere mapemphero kuyambira ndithu lachisanu pa 6 mpaka ndithu la Mulungu pa 8 February 2026. Iwo ati anthu apemphererenso kuti dziko lino likhale ndi zokolola zochuluka. Nde izikutero pamenepo izi zikudza pomwe masiku angapo madera ena a dziko lino akukumana ndithu ndi vuto la ng'amba. Nkhani itu ikutero ndithu kuti yayi mtsogoleri wa dziko lino is seeking God's intervenence kuti yayi mavuto amene tikukumana nawo padakali pano dziko lino Mulungu ndithu agwire ntchito yake. Monga madelena kuli ng'amba kumeneko ndithu yayi chauta agwetse mvula. Madelena ndithu ayambanso mwina kupanga experience ng'amba ndithu yayi Mulungunso ndithu mwina atsogolere kuti mvula izikhale kugwa. Komanso dziko lino tikamati tikukolola miyezi kubwerayi tikolole chokudya ndithu chochuluka. So this reminds ndithu tikamawerenga Bible nkhani za Bible kuti yayi mafunika atsogoleri azikhala patsogolo kuti yayi ndithu tifune ndithu nkhope ya Mulungu. Timaona m'Bible ndithu mafumu amene amatsogolera amatenga akhanga ngati ma president nthawi imeneyo amakhala mfumu kuti titsogolereni ndithu tiyende pemphere mvula ibwere yayi Mulungu atithandizire pali nkhondo yakuti Mulungu atisatitsogolera. So zimakhala zinthu zachoncho. Tipite ndithu this time pa Nation Publication Limited online tionenso pamene pati yayi pali ndithu zotani mawa umenewo. And pamene paso ndithu tiyambe ndi nkhani imene kunena kuti Pesticides Control Board PCB chairperson Dr. Victor Mandropa says lack of training in effective handling of chemicals and pesticides is putting people at risk of numerous health hazards. In an interview after visiting importers of chemicals, including agro dealers and users in Choro and Blantyre yesterday, Mandropa said it is imperative for people to be sensitized about the dangers of mishandling pesticides and chemicals, especially those who often use them. And in a separate interview, PCB spokesperson Leslie Banda said what compounds the situation is the lack of personal protective equipment, in particular that has to be provided by companies towards its employees handling pesticides and chemicals. Among I think kanimene ndithu yofunikiradi timaona ndithu malambiri factory komanso ndithu anthu ambiri we often use chemicals mwina ndithu funa tipe sikidzi zavula sikidzi and sometimes mwina we want so pamphevu so pamakhala ndithu nthawi zambiri ndithu kukanika kugwiritsidwa ntchito kwa chemicals kapena ma pesticides amenewa azimwenso zimabweretsanso ndithu mavuto pa umoyo wathu. Makampani ambiri inanso ndithu it has been even that included kuti makampani ena amchito sakhala ndi mahefe akuti apathemera kugwira ntchito ndithu azikhalanso kuti iwo akutetezedwa ndithu kuma chemicals ngati amenewa chifukwa ma chemicals amene amakhala ndithu opsa kwambiri ngati akupha ndithu insect ndekuti kwa munthu ndithu akhoza kupanga ndithu ibweretsa mavuto ena ake. So anthu ena amakhala kugwira ntchito opanda ndithu zozitetezera kapena ndithu zoriwowa ndithu azithaso ndithu kusamalira umoyo wawo. So nkhani imene ndithu akuti pali vuto imene ndi pakufunika ndithu kuti aphunzitsidwe makampani komanso anthu zamene angapangire ndithu handle pa nthawi imene akugwiritsa ntchito ma pesticides osiyanasiyana kapena ma chemicals. Tionepe nkhani zina zikuti motani. Malawi High Commissioner to the UK, Dr. Thomas Bisika, will attend the funeral ceremony of Frames legend Esau Kanyenda February 4, which is today. They celebrated former Frames striker who succumbed to liver cancer on December 2nd last year, who will be laid to rest at Barclay Cemetery in Manchester. In an interview, Bisika said he would travel to Manchester from London to pay his last respects to the departed Malawian football legend. So the funeral ceremony will start at 2 p.m. local time. So and the TI 2 p.m. and the 2 malemu Esau Kanyenda likale lukulowa manda ndithu lero akuti ku Barclay
kumeneko ndithu Manchester United ku Manchester kumeneko. Yes, arungozola kuti matimu basi Manchester United ku Manchester mzinda wa Manchester. So mambano moyamba ndithu cha 2 o'clock and amenewa ndithu High Commissioner and ku UK Thomas Bisika, Dr. Thomas Bisika akhala ndithu yayi au akhala nawo ndithu pamwambo umenewo. Yes, so anamwalira ndithu pa 2 December and akhala kupongedwa ndithu kuyikidwa m'manda pa 4 February, almost ndithu miyezi iwiri yapita tupila malemu Esauka Nyenda lisanalowe m'manda. Yes, so that's about the story. The Malawi Prison Service says plans to establish a new prison facility at Monkey Bay to decongest Mangochi prison are still underway. MPS Public Relations Officer Steve Charles Make told Nation Online yesterday is expected to commence. Make say the size of the land will determine the prison's holding capacity, adding that the facility will benefit the local community through inmate rehabilitation activities and help reduce operational costs for the police and the judiciary. Yes, authority want to establish the prison in Monk Bay to ease congestion at Mangochi prison, which was built to accommodate 105 inmates, but is currently housing 237 prisoners, almost with the double the initial number, with the double number that the prison is expected to have. Yes, or to accommodate the inmates. Yeah, 105 inamangidoria and 100 akairi 105 as currently kudende mene ya Mangochi. Kumano now ikusunga and almost 237 almost into gawiri a double kuchulukitsa mwakawiri number ayo zimwe zikuonetsa ndende zathu zambiri ndithu kuli anthu ochuluka. Yeah, so iwo wanditha kuti akulingalira kuti amangeso ndithu ndende ina yomwe ikhali ndithu pa Monkey Bay, ku Monkey Bay umeneko kuti akhalinga kuti achepetse ndithu chiwerengero cha akaidi amene akusungidwa ndithu ku ndende ya Mangochi. Yeah, so zimene zitafunikanso ndithu zitafalikira madera ndena kuti ndithu pakhale ndithu ma facilities andende ochulukirapo. Yeah, so nkhani yake ndithu nkamatero pamenepo. Yes, and tuoneso ndithu nkhani inapo kuti the governments of Luxembourg and Malawi have signed a 26 million general cooperation agreement aimed at strengthening political, economic and development cooperation between the two countries. The agreement was signed in Lilongwe during a meeting between Luxembourg's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Javier Bartel and Malawi's Minister of Foreign Affairs and International Cooperation George Chebonda. In his remarks, Chebonda praised the government of Luxembourg for its timely support, noting that Malawi needs assistance following a series of disasters that have negatively affected the country. Yeah, speaking during the meeting, Bartel said Malawi has strong natural resources potential, but emphasized that Malawians must directly benefit from the country's resources. Yeah, so nkani zinaso nditi zikutero tingopita mwachangu changunso pa Zodiac Online tionenso pamene panditi yayi pali zotani umenewo zomwe tikhozaso nditi kugawana pamenepo. Yes, ulendo wa konsolo ya boma la Mangochi ndithu dzulo waona momwe ng'amba yakhudzira mbewu m'madera ena ambomali. Yes, wonetsa ndithu kuti ng'ambayi yakhudza mahekitala 34,000 ambewu zomwe zikuuma ndipo alimi sakolola kanthu. Malingana ndi mkulu wa zaulimi Tindani Maluwa. Yes, bomali lili ndi mabanja ndithu 351,000 omwe amalima pa mahekitala 170,000 omwe 34,000 ayiwo mbewu zaumapo ndipo mwina mahekitala 7,000 okha ndiwo angapulumuke ngati mvula itayambanso msanga. Yes, so mawu ake DC wa mbomali Rodney should be a Rodney Simwaka wati pafupifupi ndithu pakufunika ndithu msanga ndondomeko za pompopompo komanso zokhalitsa popereka ndithu chakudya mbewu ndi fertilizer komanso zipangizo za ulimi wamthirira pofuna ndithu kupewa njala. Yeah, so ena ma alimi akwa Senior Chief Nankumba ndi Chowe Christina
Kalukusha ndi Peter Jeremiah ati ng'ambayi ndithu yomwe yakhala mwezi wa mtunthu yachititsa mbewu kufota komanso kuuma mwakuti ngakhale mvula itayamba palibe chomwe ndithu angatolepo. So mukoza kuona kuti ng'ambayi ndithu maboma ena ndithu ili very serious makamakaso Mangochi, boma la Mangochi umeneko sikanga tourism zavuta. So akuti most ndithu mahekitala 34,000 ambewu ndithu akangati kuti unongeka. So tikoza kuona kuti mahekitala ndochuluka zedi. Pamene ndithu Malawi still grappling with the food insecurity issues. So baso kumavaso mahekitala ochuluka choncha akanga kuti unongekanso ndi ku ng'amba ndithu mine kuchitika pala kalipa zomvetsa. So mene kufunika ndithu alimi athandizidwe pakhala alternative kuti tsopano izatero tsopano boma libwere ndi njira zina ngati mina kupangira khani mwe ipangira suggestion ne kuti apatsidwe ndithu zipangizo kuti munakhoza mapanga ulimi wanthirira mbewu zinaso zoti akhoza kulima pamene mbewu yachimanga mwina yakhanga yavuta. Ncholinga chokuti at least athebe kukhala ndi chakudya chimanga chavuta nditakhoza kulima chinangwa kapena ndithu tikhoza nena mbatatesi kapena mwina tikhoza nena kuti mbatata zimene ndithu zikhoza kukhalanso ndithu zabwino zedi. And tionebe nkhani ziwiri zitatu zomwe tili nazo pamene pa Zodiac Online. The Department of Immigration and Citizenship Services says the lack of resources is slowing deportations of illegal migrants, putting pressure on Malawi's overcrowded prisons. This comes after the deportation of 11 Ethiopians who were detained at Maura prison for entering the country using uncharted routes without valid documents. Department spokesperson Pasquale Zulu said porous borders have led to a rise in illegal entry as the department arrested 33 illegal immigrants between January to February. 21 of whom have already been deported. So last year, 1,560 foreigners were arrested, with 1,408 deported, a situation the department says poses serious risk to national security and socio-economic development. So anthu ambiri akupezeka kuti akugwidwa amene amakhala kulowa mdziko lino akugwiritsa ntchito ndithu njira zosavomerezeka. So akagwidwa anthu aja amakapezeka kusungidwa ndithu ku mndende zathu. Amapezeka ndithu mwina for example akugwira mwina anthu for example mwina 40 at once. So anthu 40 at once anyamulidwa akasidwe for example kundende ya Maula. So ndekuti ndithu ndende zathu automatically zizikhalanso ndithu zikudzaza ndi ndithu akhairi. Chinthu chomwe achiona kuti chikukhanga kuti chikusokonezanso ndithu nambala ya anthu amene akumasungidwa ndende zathu. Ndipo akufunika ndithu pazikhala changu kuti anthu amene akagwidwa azibwezeredwanso ndithu kumaiko awo. Titero menepo and tili pa Zodiac Online ndipo pamene timaona ndithu nkhani zimenezi ndithu kuti zikuyenda motani mawa umenewo. And this time tionenso ndithu nkhani zina komano tisanapitirire kuona nkhani zina ndingofuna kuti tingopumulira pang'ono kenako ndithu ndibwerenso ndi nkhani zopitirira. Nditionere kayi kanyimbo kameneka. Okay. Yeah, he's now. It's a crazy team, brother. I said drop. Yo, Shabba. I'll be on my way. I'm going to my brown skin girl. Kunyande kwa mpepo bwera tisapange ana. Kunkala be tikaona machina. Tiri babiri. Para orije mwana kazi pepa. Ubiyondelo chakusalima. Wamutisanga sokusenga. Nakungota kota kulisativa. Para orije mwana kazi pepa. Pepa. Para orije pepa. Pepa mzara. Zama samu sindikwa nitsa wandimva ndibalalitsa nkaona figa jifiga kukuhoda ngati umapita kukupyapyona pa mchenga ngati una milo maziwa
anthu adzadziwa bwanji ndiwe MG1 kukumwazila tisakambeza dola ndalama sinkhani. Too much soda, living la vida loca. I love your aura, let's make some babies tonight. I'll be on my way, I'm going to my brown skin girl. Kunyandi kwa mpewe pobwera tisapange ana. Kunkhala pe tigaona machina. Tiri babiri. Para orije mwana kazi pepa. Ubiyondolo chakusanima. Wamutisanga so kusenga. Nakungota kulisativa. Para orije mwana kazi pepa. Para orije pepa. Deso one time for mama umaganiza ngati siwe onana mawa same time tikufila zinana tina wini tikuyenda kunyanja speed up tipimana tisachedwe ndima atikuilanda atiletsanda tikuopanda izi zokanza official sizobisana koma apa undichola sana inelelo undimalize kuka koma kuli iwe gata Funny beach, funny day Kuchima I'm going to my brown skin girl. Kunyandi kwa mpewe pobwera tisapange ana. Kunkhala pe tigaona machina. Tiri babiri. Para orije mwana kazi pepa. Ubiyondolo chakusanima. Wamutisanga so kusenga. Nakungota kulisativa. Para orije mwana kazi pepa. Para orije pepa. Para orije mwana kazi pepa. Ubiyondolo chakusanima. Wamutisanga so kusenga. Nakungota kulisativa. Para orije mwana kazi pepa. Para orije pepa. Welcome back, and we are still moving on with the program Morning Coffee Live News here on your family TV. And now let's proceed with some stories that we are having. And this is my yangu kwambiri kuti tioneka ndi tunkhani zina zake zofunikira kena kutonesa nkhani za msangulutso ndi za masewero somwe tili nazo ngatikati ma program mene. Apa ndithu pazodi yepo mpanja akuti the Malawi Supreme Court of Appeal says the 2005 suspension of Finance Bank foreign currency operations and the revocation of the bank's license were unlawful. Yes, the judicial spokesperson Ruth Mputeni has confirmed on the judgment yesterday. Yes, and the bank's license was revoked in 2005, and the court has since ordered that Finance Bank be compensated. Nkani nditu magambera ija ndi imeneyo nditu kuna ndalama nditu zikalizo zuluka nditu. The National Statistical Office has released the 2024 Demographic and Health Survey DS report, which indicates a decline in the percentage of children vaccinated against all basic antigens. Yes, according to the report, only 67% of children aged between 12 and 23 months are fully vaccinated, a drop from 76% recorded in 2016. The survey further revealed that nearly 2 in 5 children under the age of 5 are stunted or chronically malnourished. Yes, NSO Commissioner Sheton Kanyanga has since urged authorities in the health sector to urgently intervene by addressing prolonged lack of proper food. Yes, so meanwhile, Minister of Finance Joseph Mwanavega has prayed to allocate funds in the national budget, yes, to address the challenges highlighted in the report. Yes, nkani yake nditigurero. Zikanga roti makolo somehow udindo watu ukangati ukusowera apo walolana watu nditu kapinapo wabaitsa nawo ati maokati makanimera amene nditu amaine utalandire akangobadwa makatemera polio. Yes, chifukwa chonena kuti zimene zindithu zimapangitsa kuti ndithi anaja ife ngati salandire makatemera amene aja
akule movutikira ndi matenda osiyanasiyana. Komanso vuto akunyenchera ndimene sakuona kuti ayi kulanso ndithu makamaka pa nthawi ngati zimenezi. Yes, tione ndithu nkhani zina apa and ndingopita ku Malawi 24 mwachangu I'll try kuti ndithu ndithamange. People in Mzimba are expected to endure a 5-day electricity blackout following a technical fault that damaged a major transformer. The Electricity Supply Corporation of Malawi, ESCOM, has announced. In a press statement, ESCOM said this transformer supplying several parts of the district exploded after developing a technical fault at Repri, is resulting in a disruption of electricity supply to the affected communities. The corporation stated that replacing the damaged transformer is expected to take up to 5 days. Reacting to the development, a civil society representative in Mzimba, Christopher Marire, described the prolonged power outage as unfortunate, noting that it will negatively affect both households and businesses. Yeah, so nkane genditi ikutera pamenepo. Yeah, kangale anthu ku Mzimba pamenepo. Yes, they will be bracing a 5-day electricity blackout. Nkani nditi yovuta. Maybe it's a fault, it's a technical fault, and we believe nena kuti yayi and it as amamaka ESCOM anena kuti ayisesa ndithu athamangitsa ntchito imeneyi kuti yayi mwinaso isanafika masiku amenewa ekhale ndithu yatha. Malawi is on course to achieve Sustainable Development Goal SDG target 16.9 on REGO identity for all ahead of the 2030 deadline. Following steady progress in the ongoing national birth registration campaign, Ministry of Homeland Security Peter Mokito has said. Aperipo ndithu yaita dotsapo tione nkhani za msangulutso somano kuti zikuti motani nkhani za msangulutso. Yes, tiyambire ndithu tipite ndithu pamene bandithu tione pa Malawi 24 if we have nkhani za msangulutso kuti zikuti motani. Tuone pamene pa Malawi 24 nkhani za msangulutso pamene pa zikuti mo. I think ndithu we can just move on to tingopita ndithu kwina kufoyo kuti pamene pa Malawi 24 zikhanga kuti pa libe nkhani za msangulutso zokuti we can share. Yes, this morning and tipite pa Time 360 Malawi tuone pamene pa kuti nkhani za msangulutso ndithu zili motani mwachangu zedi. Yes, let me try to search if we have any to share this morning nkhani ndithu za msangulutso zikhanga kuti zutalikira bwanji kodi. Yes, nkhani sitikulemba nkhani za msangulutso kwambiri kapena things are not happening. Tione kuti zili motani apa zikhanga kuti ayi pamene panso ndithu tipite ndithu nkhani tipite ku Zodiac, tipite pa Zodiac online tichitenso ndithu search if we have nkhani za msangulutso pa Zodiac online. Tione pamene panso ngati zingapezeke before ndithu kupitanso ndithu ma online platforms mwina kuti tipange check nkhani za msangulutso zimenezi. Yes, pamene pa Zodiac online panso ndithu pakone kuti tuone kuti nkhani za msangulutso pamene pa zikhale motani. Yes, apa nkhani yunena kuti kwa amene ayionera ndithu nyimbo yatsopano yomwe waimba mkulukuta rapper Ice Jeezy. Yeah, akuitcha ndithu kuti Tom, ndi nyimbo yotamanda ndithu mosirira Dr. Thompson Mpinganjira. Yeah, ndikukhulupirira kuti munaimva ndithu ikuti business yanga ndi cash and carry, it's cash and carry or no hata ndi mauza pay changu. Yeah, nkhani ndithu kutero ati muli buy imeneyo ndithu yomwe ili munyimbo imeneyo. Yes, ndiye buy imene ija atayimvera ndithu no hatayu yemwe ndi modzi mwa anthu omwe anayambitsa kampani ya pay changu wapereka 500,000 kwacha kwa Nyasulu kamba komutchula mu nyimboyi komanso ndithu pofuna kuyamikira luso ndithu lawo. No hata panopa ndithu ni mmodzi mwa akatakwe pa nkhani za kompyuta mdziko lino ndipo yes adabweretsa njira yotsogola ndithu yolipirira pa pay changu. Yeah, so nkhani yake ndithu
ikutero pamene pa. Yes, Ice Jeezy nayenso ndithu wawapula nyimbo yatsopano yomwe ndithu yaiko ngati kuti yasangalatsa ndithu anthu ambiri. Yes, and ikuyamikiranso ndithu katakwe pa nkhani za malonda a Tom Pinganjira komanso ndithu Nohata amene ndithu anabwera ndithu ndi njira yolipira ndithu ndalama pa online. Nohata imwe padakalipa ndithu wapereka ndalama ndithu zokwana 500,000 kwacha kuti mwina ndithu nyimbo imene ndithu yakhangati pang'ono ndithu yakhangati ndithu yamupopa and yachulanso za service yake yomwe ndithu amakhala ndithu akuchita. Yes, so that's about the story. Yes, and tuonebe ndithu nkhani za masewero this time. Tuone nkhani za masewero kuti zikuti motani pamenepa. Yes, the Malawi under-20 women's national team heads to Guinea-Bissau for Saturday's World Cup qualifier. Nkhani imene ndikuiona pa ndithu pamenepa pa Malawi should be Football Association of Malawi. Ndipo pamene ndithu indatenga nkhani imeneyi. Yes, tibwererenso ndiye tione kuti nkhani zinaso ndithu za masewero zikuti motani, and this time tionenso ndithu pamene pa Nation Online kuti kodi nkhani za masewero zikuti motani mawa umenewo. Yes, and pamene panso khanga tutiya nkhani za masewero zopalibe, and tikhoza ngokamba ponso ndithu tingopereka tima update kunena kuti dzulo kunali masewera ndithu amkarabao. Yes, amwe ndithu tinaona team ine ya Arsenal imaseweraso ndithu ndi team ine ndithu ya Chelsea. Anali masewera ndithu achibwereza potengera kuti masewera oyambirira Arsenal inapambana ndithu pa Stamford Bridge inapambana ndithu 3-2. Yes, komano dzulo makhangara pobwerezana pa Emirates Stadium, and Arsenal ndithu yapezeka ndithu dzulo yapambana masewera amene ngakhale masewera kanalovuta zedi. Yes, pamene chigoli chinabwera ndithu kumapeto kwetu ndithu kwa masewera amenewa. Kai Havertz amene ndithu anachokera ku team ya Chelsea ndi amene ndithu anachita ndithu chobaya timu yake yakale Chelsea. Padakali pano Chelsea tikuzina kuti yatuluka ndithu mu Carabao. Yes, pamene yagonja ndithu 4-2 on aggregate. Arsenal ikhale ndithu yukwamenya ma final ndi timu ineyi ipambane pakati pa Manchester City and Newcastle. Masewera amene akhalisa kuchitika ndithu kuti nawonso aone kuti ni nani angakomane ndi Arsenal mu UEFA mu Carabao final. The Netball Association of Malawi now is set to hire an expatriate high performance consultant to reset and lead the Malawi Queens ahead of the 2026 Commonwealth Games, the 2026 African Netball Cup, and the Netball World Cup qualifiers. NAM General Secretary Yamikani Kauma says this strategic initiative reflects the association's commitment to enhancing technical performance, strengthening technical capacity, and building long-term sustainability while preserving and enhancing Malawi's rich and respected netball culture. Yes, and she said the expatriate consultant will also focus on capacity building and succession planning of 6 Malawian coaches who will be identified and embedded into the high-performance environment. NAM searched for the expatriate consultant after former Queens coach Peace Chawinga Karua, who guided the team to 4th place, finished at the African Netball Cup Malawi hosted in December last year, rejected to extend her short-term deal. Yeah, so Malawi ndithu team ya the Queens ifunanso ndithu tikuzina mpozisa amene akhale wakunja kuti mwina athandizenso team ya the Queens pamene ikuyembekezanso kuti ikasewera mipikisano ngati ya 2026 Netball Cup mama kandiso 2026 Commonwealth Games. Yeah, komano padakalipa team ya the Queens honestly speaking inatsika performance. Komano inenso ngati munthu ndikuona kuti vuto usikweni ndi macoach. Yeah, for tikationa kuti pamene team imeneyi eti inali ndithu kuchita bwino pa nthawi ya the late Griffin Sayenda. Amene nthawi yama sogolera team imeneyi. He was a Malawian. Komano team ndithu inali untouchable. Komano vuto I think it's not just with my coaches. Chifukwa tikakamba kuti Mere Waya amakhalanso ndithu is anali part of the technical ndithu panel the Queens, Peace Chawinga ndi masewera amene nthawi imeneyo. Yes, amasewera ndithu nthawi imene Queens inali yamphamvu kwambiri. So vuto singakhala kuti ma coaches komano pali mavuto ndithu administration
administrative kumeneko amene mwina kuoneka kuti athe kuonekedwanso bwino komanso nkhani ya funding ndi naso imene imakhaso kuti imathandizira kuti team izipita patsogolo kukamba nkhani ya mwina ndithu pazikhala ndithu ma allowances azina ndiramokwana komanso zipangizo zomakono zomwe anthu amene wazitha kugwiritsa ntchito so zino ngati zimenezo for Griffin Saenda anali ndithu ndi njira zina zomwe amagwiritsa ntchito kufoyo kuti timu yamayikota ungovalia wachoka kupita kwakuti akakumana ndi timu timu ya South Africa kubwera ku Malawi izokumana ndi so he was trying kwambiri at that time kumano nkhani ya funding komanso administration equals a council kuti it's another issue so it's not just kungufuna ndithu expatriate consultant kuti abwere athandizire performance ya timu yathu ya the Queens komano pali zinthu zambiri zomwe zikufunikanso ndithu zichitidwe consider kuunikidwe bwinobwino for Queens ndithu yakhale kuti nyamula kuyimirira dziko la Malawi kwa zaka zochuluka komano now even mahiko ngati Zambia amba kubwera ndi matimu zomwe tikamakomana nawo sitimakhetsa thukuta kuti tiyapambane koma panopa ndithu yayi tikumakhetsera thukuta even kuti tigonjetse Zambia tikakamba ndithu za Uganda yomwe ndithu yayi nthawi imeneyonso simanunkha kanthu panopa Uganda yayi ndithu sitithaso ndithu kuifikira South Africa ndeishi kale ndithu ili patali kopasi so zinazi ndithu nditokha timakhatu kupha ndithu sport mamaka ya netball Malawi we are very much recognized in netball koma pano pazovuta timalizire pomwepa yes and ndikaona nthawi khanga kuti nthawi yatha nditiperekeso mpara kuma programs wena komano lero ndithu izi ndi zimene nena kunyamulirani ndithu mthumba langa limene la Ntambe lomwe ndali masula and kupa kuti you have enjoyed and mawa ndikhaleso ndikubwera ndi program amweyi ndithu muzakhalenso pomwepo nthawi ngati mwe 6:30 pakana ndithu 7:30 ma programs abwino ankhani adakalipo ndi ino ndithu musatalikire tiye ndikheti kuendera limodzi mtsiku la lero langa dzina Tom Kamanga Mr Morning Coffee ndiye mkilenso kumakira umeneko Lomio Khaziko sewa nonse amene makhaso mutitsatira pa GBS Your Family TV komanso GBS Your Family TV Facebook page ngakhalenso GBS Malawi YouTube channel ndapita